위에 보세요. 이렇게 먹으시고. 위에 보실게요. 감아보실게요. 위에 보실게요.
조금 페일한 브라운 하면은 좀 어울릴 것 같거든요. 네. 같은 브라운이어도. 그래서 피부는 너무 텁텁해 보이지 않게 촉촉하고 살짝 광나게.
풀어보세요. 아래 보시고. 아래 보시고.
앞에 보시고 아래 보시고 또 보시고 아래 보시고 또 보세요. 아래 보시고 또 보세요. 음영을 조금 줄 거니까 점막까지 채우면 약간 답답해 보일 수 있어서 아래 보세요. 앞에 보시고 아래 보세요. 여기 보시고 왼쪽 눈 밑 점막을 좀 붉게 해주시는 거예요? 네, 조금 이게 다 아이가 그레이시하니까 좀 그나마 조금 더 따뜻해 보이려고. 위에 보세요. 왼쪽
색깔이 다 다른 거예요. 4가지 색. 아, 이렇게 하면 세상에 없는 색깔.